ne ku mulundi guno tugenda kuyita special delegates conference kuba delegates conference enteeketeeke ekiseera ekimala muwa notice ya naku 3 naye mu kiseera kino ssemateeka atuwa omwaganya okukola special conference nga muli notice ya sabbiiti 2 so n'olwekyo obudde butumala okukola conference eyo ani abeera memba kirambikiddwa bulungi era emitendera giri mu kuyitibwa akakyoko ebyokulonda ke tutegeezezza okuyita mu bammemba abakadde ne bammemba abapya membership ya DF esimbiddwa ku district level so n'olwekyo bali mu kusunsula abo basangiddwawo ate n'abapya abeegasseeko nga bava mu bibiina ebirala nga bwe twabategeeza ate n'abapya abavuze nga tebalina bibiina so conference yaffe si y'abantu 3-5 era mujja kugyewuunya y'abantu abawerera ddala nga bavudde ku buli kitundu kya Uganda yonna saagala commentinga ku balala bakola byabwe naye byaffe byanjawuloko ssebo era ekifaananyi yakifuna bulungi ekya party eri organized eri structured simuli mbungo diira sina yadde mu kisanze coordinator oba ko gwe ngamba nti jangu mu delegates conference mu ssemateeka waffe sigulina omukisa ogwo naye emitendera girambikiddwa bulungi delegate abeera atya ekyo ssebo ojja kukirabako bulungi Samuel yadde abuuza ba agent mu Africa tya member ekyo ntegeeza kigenda kubeera clear twabadde mu kulonda kw'abakadde ate budgeti na biki I think this time round it doesn't make any sense for me to make reference to what the budget is about. The budget is about the regime and aspirations. We have expressed how we would rather run this country if we were in power differently, and we still maintain that. We still maintain and sustain the assertion that the country is wrongly managed, that the resources are abused, that actually power was appropriated and it's in the hands of a few people. Our platform is a power-sharing platform through proportional representation and other forms of power sharing across the regions. Not this Museveni way. Ours is different. Probably when you come to our launch, you'll have even a fairer peek into how we'd rather run this country. Our ideological orientation, our get-up is very clear, very articulate, well articulated. So we're different. So sina bwe ngamba bantu kwesunga mbalirira eno efaanako n'eziise era ejja kuyita mu mbeera yakiyita mu lujja. Jeno Museveni ennaku zino mulaba agenda alambula ku bantu alabe nga bafunyemu ku PDM enfufu bwe mugoberera. He must be a very happy man. So I don't want to talk about his budget and his priorities. Ours would be real different. Wagava tugamba abantu akalulu kalimu obungodiira kalimu ebikyamu ate tubagamba baveeyo bavuganye. Yes, okutereeza eggwanga ne tusobola ditereeza nga tuli mu kwemulugunya. Terijja kutereera nga tukaaba bukaabi nga tukolima nga tusiita bigere oba nga tuyita mizimu. No, eggwanga tujja ditereeza nga twetabye mu mbeera yonna esobola okusoomooza ebikolebwa era kyeŋŋamba buli muntu akole. Ekyo bw'oba okikola tekitegeeza nti obeere nga wekkiriranya. We're not appealing to conformism. We are appealing to all and sundry to challenge the status quo and ask the tough questions and seek that and demand that the right be done, the right thing be done. That buuza oba busobozi oba bugenderevu okukola ebintu mu ngeri y'amankyolo kubanga ku byalo bingi tebasobodde kutuukayo kulondesa naye ekyewuunyisa ekyekyewuunyo balina abalondeddwa. Ako nno akabonero ke twagala okutegeeza bannayuganda abalina ekibugumirizo eky'obululu nti akalulu kalungi okugendamu naye okagendamu ng'omukolo kyabulabe nnyo. N'olwekyo tubasaba buli awulira nga ayagala okubeera mu kalulu kano ate kabeere ka muzinzi agoberere ebikolebwa kyokka ebyokulonda. Njagala kusaba omulamuzi Byabakama ne ttiimu ye beekubemu ttooki bategeeze eggwanga obanga ddala beeteefuteefu okuteekawo akalulu akalimu amakulu, akalimu obwenkanya, akalimu amazima.
Lunaku lwokuna tujja kulonda enkiiko z'ebyalo ez'abavubuka ebyabadde mu kulonda enkiiko z'abantu abakulu bwe binaddamu ne byetobeka mu z'abavubuka ndoza yeneebeera entikko y'okumanya nti tetulina nnyo kalulu k'amakulu kagenda kubeerawo. Kyokka n'ekyokusaalirwa abavubuka bangi baatuwa lipoota nti babajja ku nkalala z'abavubuka ez'okulonda tebaliimu mu regisita y'abavubuka constituent ne mu regisita enene ey'eggwanga kibabajjaamu. Naye kyenjogerako kye tubadde twogerako wano bulijjo ku DF yemu ku nsonga ezatandise ekisenge kya DA ogezaako okuzuukusa bannaffe n'okuzuukusa eggwanga nti akalulu tekabbibwa lwe bakakuba kabbibwa ne ku regisita engeri gyekoleddwamu. Twagamba tufe nga DA tulowooza nti regisita erina kubeera emu ate regisita eyo si ngeri gye twalonderamu obululu obuwedde abamu nga balondera mu regisita ey'ekitabo abalala nga bakozesa ate ya kompyuta. Awo obubbi we butandikira. Jenda Museveni yatutegeeza ennaku ezo nti oluvannyuma lw'akalulu k'e Kawempe baamubba nnyo n'olwekyo tugenda kukozesa regisita eya kompyuta. Naye na buli kati tewali amanyi ekyo kye yalagira kikolebwa kitya era baani abakikola, kubanga okulonda nga akalulu ka kompyuta ebeera computer application. Ekibuzo kiri nti application eyo baani abaagikola era erimu features ki? Nali ndabula bannange nti basobola n'okukola application ng'egamba nti buli balonda abantu 5 abaddako 10 babeera ba NRM oba olonze NRM. Amanyi kompyuta mu kimanyi ekisoboka osobola oteekamu command ng'egamba nti every after 50 olonda omuntu omu ku ekifaananyi nga nze nnonze naye nga nnonze baasi naye nga sitegedde. Kisoboka bulungi nnyo naye abantu basanyufu nnyo. Tugenda kubeera n'akalulu, tugenda kulonda ka kompyuta, twagenda kubeerawo kubba. So n'olaba ekibuguumirize ekiteese mu butamanya n'ogamba nti kakati kino tunaakikola tutya. So bannange mwenna abali eyo abaagala enkyukakyuka mbasaba mutte ku bigere muddemu mubuuze ebibuuzo ebirina okubuuzibwa mu kiseera kino atugenda mu kalulu. Embeera y'okubuguumirira ekkakkane, twebuulire bali kitugenda tukitegeera bati tukitegeera oba tuli basanyufu busanyufu. Ekyo nkimaliriza. Ekyokubiri okutegeeza eggwanga nti ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu Masaka City ku Laston Gardens mu butongole tugenda kutongoza ekibiina kya Democratic Front. Ekibiina ekyo bwe kyazaalibwa twategeeza eggwanga nti tukitongozezza, tukirangire tujja kitongoza nga wayiseewo ebbanga. So nga 27 tubayita mwenna mujje e Masaka City ku mukolo gaggadde okutongoza ekibiina kino. Tusuubira bammemba n'abawagizi okuva mu bitundu bya ggwanga okweyiwa ebuddu ku mukolo ogwo ogunaabeera ogw'ebyafaayo. Naye nga tegunnaba kubeerawo nga 26 tujja kubeera n'olukiiko Ttabamiruka olugatta bammemba oba abakulembeze oba n'alondera abakulembeze ba DF oba National Executive Committee ya DF. So emitendera egirambikiddwa mu ssemateeka wa DF giri mu kuyitibwamu okufuna ba delegates abanaagenda mu delegates conference eneronda abakulembeze. N'olwekyo buli awulira nga yandiyagadde okubeera ekitundu ky'obukulembeze bwa Democratic Front emiryango miggule. Olukiiko olw'ekiseera olukulembera ekibiina kino lwamaze dda okulondawo akakiiko k'abantu 8 kembategeeza kulembera mwami Semyalo Ismail Mulambuzi okukubiriza ebyokulonda mu kibiina munda. Kataddewo ebinaagobererwa eri yonna ayagala okubeera omukulembeze era mu kiseera kyekimu kantumye mbategeeze nti kagguddewo emmeeza eneelambika abaagala okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu kibiina kya DF n'abanaavuganya ku mitendera egy'enjawulo mu kulonda okujja okuviira ddala ku president
okutuwa ku LC ku kyalo. So n'olwekyo muli baddembe okujja wano abaagala okuvuganya mwebwe okulambikibwa okugenda okugobererwa n'ebisaanyizo bye weetaaga okuba nabyo okusobola okuvuganya munda mu kibiina alina okuvuganya ku mutendera ogw'eggwanga ku bifo ebyenjawulo ebigenda okulonderwamu. So tusaba bannayuganda mwenna okujjumbira enteekateeka eno kuba tumanyi tulina obukulembeze, tulina obuwagizi okuva mu buli nsonda ya ggwanga. Tusuubira abantu bangi okujja okusaba. Tujja ba returns kuba tujja kuggalawo okusaba abeesimbawo mu mwezi ogw'omusanvu nga guggwako. N'olwekyo mulina obudde obumala okujja okusaba abagala okwesimba ku ticket eya Democratic Front. Beebazizza nnyo, mwebale kujja. Tutuuseewa ne reforms ze twatwala mu parliament ate ze twetwogerako. Ekyokubiri, abantu bemulugunya ku bibiina bibatabudde, bibaluddemu olukwe. Njagala kulowooza nti oyogerera ggwanga tolina muntu ali particular gw'oyogerera. Ekisooka, reforms ze tuze twogerako sitwazigenderera nti ziyambe DF oba DA. Twayagala ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda, mu ssemateeka ne mateeka mangi nnyo ge twayogerako wano bulijjo ng'ogerako. Ekigendererwa ekikulu tubeere n'akalulu akatuweesa ekitiibwa ng'eggwanga nga tufaanana ng'ababuguyavu, ng'ababisi. Kuba ekifaananyi ekyakalulu nga abantu bagenze kulonda, ina amasasi gavuga, bano babagoba misinde, bano bakutta embuukuuli, bano batonnya musaayi, mubeera ng'abantu abakyali mu Stone Age. Ekimu ku bye twalowoozaako ffeeno nti ekimu kibizibu by'amateeka. Ekyokubiri, ekizibu ekimu kya bikolwa by'abantu nga twagala wabeerewo obweyamu, commitment, open commitment okuva mu stakeholder nti ebikolwa ebyakolebwa emabega mu bulu obuwedde. Njalambawo example, mu Masaka City mu kalulu akaggwa, polling station y'emu nali monitoringa ne bakubirawo omwana amasasi. Katonda yamubeera akyali mulamu naye twamujanjaba emyaka 3 okutereera. Bekifaananyi nga muli mu kulonda ena amasasi gavuga naye nga n'ekimukubya essasi kubanga yali alina ebibuuzo by'abuuza ku bikolebwa polling station. Ndowooza tebeera nsi y'abantu bagunjufu. Naye n'abaakola ekyo nakati bayinaayina. You remember actually one of your own omukumu Kasirye Ashraf bamukuba wendi on the spot ekyabakoza ku campaign trail. Eyamukuba waali police officer era ali mu deployment. Twali kyamukolebwako. Eyo si nsi y'abantu bagunjufu. Ffe ekifaananyi ekyaffe eno nti eggwanga lisobola okulitereeza ne beera ng'amawanga amalala agasobola okuteekawo obululu nga butegeerekeka nga si bya kisirusiru byakiyita mu lujja nti wawaddewo akalulu. We still believe in this country and we can actually demand that an election be conducted, that we can have an election conducted in a free, transparent and fair manner. We still believe in it. So ennongoosereza ezo natwala mu parliament, mujjukira bulungi ti mwezi oguyise bampaako olukusa okutwala etteeka limu mu maaso ery'okulongoosa etteeka ly'ebibiina by'obufuzi. Naye nakati sinakufuna certificate okuva minisitule y'ebyensimbi. Amateeka gaffe gagamba nti minisitule y'ebyensimbi bw'ekumma certificate ogiwaayo ennaku 6. Ennaku 6 bwe ziyitawo nga tebagikuwadde osaba sipiika n'ogenda mu maaso n'etteeka. Naye nkyalina essuubi nti bye batya bya bwerere bijja batuuka ne baba bitya. So they are better off allowing me to go on with the law. So ekyo bwe kiri twanabaawo kikyuka kubanga tewaliwo ndowooza kwagala kulya, tewaliwo omutima mulungi gwagala kukola kituufu mu kiseera kino eky'abantu okubanga ebibiina bibatabudde. Abatabuddwa nange mbasaasira. Naye ebibiina si kizimbe, ebibiina bantu. Parties are not buildings. Parties are not merely structures. Parties are individual actors. Parties are groups of persons. So ebirowoozo mbana by'omu kibiina bibali mu kutwala mu maaso. Ne mutwala mu maaso bintu bitalina makulu. Kituufu musobola okukooya abantu. Naye abantu bwe bakoowa baba then baagala ki?
kutambula butambuzi mukungujjo buli muntu ng'akola bibye. Ebibiina by'obufuzi mu butongole bye birina okuyitibwamu okuteekateeka okulambika obukulembeze n'ebirowoozo. Ideologies of these parties must be superior to the individuals. So kizibu wekiri, kizibu kya ggwanga kubeera tto mu byabufuzi n'abantu abakulu okukola ebyekito. Simanyi waakunenya n'ekyemmanyi nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa okukola kyasobola okukola okulaba nti ebyobufuzi byaffe biva mu nasale n'ebifuuka by'abantu bakulu. Ebibiina bijja kukula, kisoboka, kitwala obudde, kitwala okwewaayo, kitwala okwefiisa. Nze nzikiriza mu bibiina by'obufuzi nti kye kituufu okukola era gy'emitendera omutuufu ogw'okuyitamu okufuna obukulembeze. Tewaliwo nkola ndala. Rafat wakitongoleza Masaka ate nga headquarters ziri wano, era singa tubadde n'obudde obumala n'obusobozi twantongereza Kalamojja. Ekibiina tekitambulira Kampala, kitambulira mu bantu. Ewali abantu wonna tusobola okutongolezaawo ekibiina. So ku mulundi guno ttiimu yasazeewo Masaka era ekyo tukiwa ekitiibwa. Ffe bannabudde of course tukyenyumirizaamu. Sirowooza nti eyo nsonga nnene nnyo yakuddaawo kulumya muntu mutwe. Kyenyinza okutegeeza nga nziramu ekibuuzo partly ekya where the Susan kyabadde kya Samuel nti mu weeks ezijja mugenda tulaba nga tutambula mu ggwanga lyonna nga tuggulawo office zaffe. So n'olwekyo ekya abantu batutuukako batya tugenda kisolovinga, tugenda kuggulawo regional offices. Era egenda okusooka tugenda kuggulawo office Soloti mu nnaku entono ezijja. Tugenda kubeera mu Busoga, tugenda kubeera mu Bunyoro, tugenda tuggulawo office ebitundu ebyenjawulo. Ziyambe abantu baffe okusobola okututuukako. Ekyokusatu kifaanana ku ekyo. Twabategeeza bulungi entandikwa ya DF. Nti DF yeeyubula okuva mu kibiina ekyaliwo ekya Green Partisan Party. N'olwekyo waliwo skeleton membership. Kati bammemba batutandikira ku zero. Kyali kibiina ekyali mu kyesirikidde oba abeyance, ne tukizuukusa ne tukiwa amaanyi, tukiwa oxygen. Bammemba gye bali, twongeramu bwongezi maanyi, tugenda kuissuinga membership cards endala. Badde mbalaga bulazi ku sample ya card bwe zijja okufaanana. Muziraba? Si bipapula. So we a modern party, we are going to issue membership cards nga zirimu emitendera, zaabu, silver, bronze n'ebifaana bwe bityo. That's what we are going to do. So the process is ongoing. So naye we prefer to be meticulous in how we work. Okay? So byonna nga biteredde era bammemba bajja kufuna kaadi ezifaana bwe ziti. So n'olwekyo ayagala okubala bammemba baffe atuweemu ennaku. Ajja kubategeera bwe bafaanana n'obugazi bwa DF. So ekyo tujja kituukako. Peter tufuna tutya bammemba ba Delegates Conference. Yes, Semateeka ekirungi Semateeka waffe ali accessible, alambika bulungi ani delegate. Ne ku mulundi guno tugenda kuyita special Delegates Conference. Kuba Delegates Conference enteeketeeke ekiseera ekimala muwa notice ya nnaku 3. Ne mu kiseera kino Semateeka atuwa omwaganya okukola special conference nga muli notice ya Sabbiiti 2. So n'olwekyo obudde butumala okukola conference eyo. Ani abeera memba kirambikiddwa bulungi. Era emitendera giri mu kuyitibwamu akyoka ebyokulonda ke tutegeezezza okuyita mu bammemba abakadde ne bammemba abapya. Membership ya DF esimbiddwa ku district level. So n'olwekyo bali mu kusunsula abo basangiddwawo ate n'abapya abeegasseeko nga bava mu bibiina ebirala nga bwe twabategeeza ate n'abapya abavuze nga tebalina bibiina. So conference yaffe si y'abantu 3-5 era mujja kugyewuunya. Y'abantu abawerera ddala nga bavudde ku buli kitundu kya Uganda yonna. Saagala commentinga ku balala bye bakola byabwe naye byaffe byanjawuloko sebu. Era ekifaananyi yakifuna bulungi ekya party
eri organized, eri structured. Simuli mbungo dira. Sina yadde mu kisanze coordinator oba ko gwe ngamba nti jangu mu delegates conference musemateeka waffe sigwina omukisa ogwo naye emitendera girambikiddwa bulungi delegate abeera atya. Ekyo ssebo ojja kukirabako bulungi. Samuel yadde abuuza ba agent mu Africa atya member, ekyo ntegeeza kigenda kubeera clear. Twabadde mu kulonda kw'abakadde ate budgeti na biki. I think this time round it doesn't make any sense for me to make reference to what the budget is about. The budget is about the regime and aspirations. We have expressed how we would rather run this country if we were in power differently, and we still maintain that. We still maintain and sustain the assertion that the country is wrongly managed, that the resources are abused, that actually power was appropriated and it's in the hands of a few people. Our platform is a power sharing platform through proportional representation and other forms of power sharing across the regions. Not this Museveni way. Ours is different. Probably when you come to our launch, you'll have even a fairer peek into how we'd rather run this country. Our ideological orientation, our get-up is very clear, very articulate, well articulated. So we are different. So sina bwe ngamba abantu kwesunga mbalirira eno efaanako n'eziise era ejja kuyita mu mbeera yakiyita mu lujja. Jeno Museveni ennaku zino mulaba agenda alambula ku bantu alabe nga bafunyeemu ku PDM enfufu bwe mugoberera. He must be a very happy man. So I don't want to talk about his budget and his priorities. Ours would be real different. Wagaba tugamba abantu akalulu kalimu obungodiira, kalimu ebikyamu, ate tubagamba baveeyo bavuganye. Yes, okutereeza eggwanga ne tusobola ditereeza nga tuli mu kwemulugunya. Terijja kutereera nga tukaaba bukaabi, nga tukolima, nga tusiita bigere, oba nga tuyita mizimu. No. Eggwanga tujja ditereeza nga twetabye mu mbeera yonna esobola okusoomooza ebikolebwa, era kyeŋŋamba buli muntu akole. Ekyo bw'oba okikola tekitegeeza nti obeere nga wekkiriranya. We're not appealing to conformism. We are appealing to all and sundry to challenge the status quo and ask the tough questions and seek that and demand that the right be done, the right thing be done. No, we are asking all to be proactive, make demands and follow up those demands with tough questions and actions when necessary. Have I answered you, good people? Wanga kiriwo ekisigadde? Please ask. Ambitions. Before we even got out of our blocks, we have 4 members of parliament. By the way, for the record, we are a parliamentary party. We are a party with members of parliament. So we are not a joking subject. So just to know that we are out to fly. Not to be flied, but to fly. So n'olwekyo ebiruubirirwa byaffe bigazi nyo okuba tutandise n'ababaka bana should humble everyone. So bw'oba olistinga parties in parliament, DF is one of them now. Nga tunnaba na kubaako kye tusimbula kigere. Definitely we are working against odds, so many odds. We are not oblivious of the odds against us. We are working to overcome these adversities. Invariably, there's been nothing easy. There will be no grants. We are working. We are mobilizing potential leaders. We are reaching out to potential leaders. We are inviting potential participants on this platform. And make no mistake, we'll be there. We shall be a force to reckon with. Thank you. We were able to make follow-up in some particular areas of the country, and we are here to inform the country and raise a red flag in the manner
the EC conducted the electoral process yesterday. I will single out an area where I keenly followed, including my own village in Masaka City, that nominated all the people. The Electoral Commission officials in Masaka City never turned up. By the end of the day, they had people voted, and they had it, results of the elder elected on that village. And we have catalogued what happened in the city. Probably my brother, my senior brother, Dr. Bwanika, will have his own testimony at some stage. In several villages, because I'm singling out Masaka City because we nominated elderly people in every single village. In 121 villages in Nyendo Mukungwe and in Kimanya Kabonera, 81 villages, we nominated people. In more than 80%, the East never turned up, but they have returns. So I would like to raise the red flag to political parties in the opposition that we have warned severally to get out of their excitement and focus and get to understand that an electoral exercise is not a ritual. That's a very serious national matter to which everybody must pay attention and care. But also, most importantly, that it's not even about the final result, but the process over which we have warned that gives you the final result is problematic already. And I would like to invite Justice Byabakama and his team to rise and inform the nation whether they are actually ready to deliver a credible, free and fair electoral process. When that was going on in Masaka, we raised the officials, the registrar of the city and his team, and they all seemed clueless on what to do. They seemed incapable. They seemed not equipped to deal with the electoral process, the simplest of special interest groups. On Thursday, there will be election of the youth structures throughout the country. I would like to share in the wisdom of colleagues from other parties how they have found this exercise and how they have organized themselves. Probably we shall have a fair understanding of where we stand when everybody makes their own report. Again, from our area, we discovered a few weeks ago at the nomination of the youth that several youth were deleted from the register. Here at the DA/DF, we have interested political parties in the opposition to interest themselves in the nature, the form, and management of the National Voters Register. And again, I'm inviting everybody concerned to get out of excitement and get to understand that something is already amiss. I can ask of you as the media to go and sample from the different youth in several areas to find out. You'll discover that most of them are complaining that they were deleted from the register of the youth. I hope they were not deleted from the final national register as well. But the red flag is up, and I want to invite whoever cares to pay attention. I thought I should pass on that information in earnest to everybody, to whoever is excited about the coming election, to understand that it's more than an election. Secondly, the DF on the 27th of this month will be officially launched, and the launching ceremony will take place in Masaka City. I have every reason to smile about it.
but it was the decision of the interim executive committee of the DF that we shall have a launching ceremony on the 27th of this month in Masaka City at Laston Gardens. So I would like to invite our supporters, our members, all Ugandans of goodwill to join us in Masaka on the 27th for the official launch of the Democratic Front. Relatedly, on the 26th of this month, the launch will be preceded by a delegates conference of the DF. The delegates conference will sit in the Masaka, and it will be a forum to elect the National Executive Committee of the DF, because apparently we do not have a complete executive. I'm only speaking to you as the coordinator. And on the 26th, we shall have a delegates conference that will elect the National Executive Committee. That said, I'd like to use the same forum today to announce that all members that intend to contest for the positions on the neck of the DF have now risen to turn up at our offices. The interim committee has appointed an electoral commission that will receive their interest, and it will relate to everybody the requirements as prescribed in our constitution. And I would like to inform the country that that executive committee is chaired by Mr. Semiaro Ismail here, and it has 7 other members, namely Mr. Amuriat Pasco, Mr. Arthur Mugabi, Mr. Joseph Kasirie, Miss Rachel Kagoya, Miss Nakayiwa Farida, Miss Aris Najumba, and Mr. Semakula Uzairu. That's the team that is going to help us coordinate the election of the National Executive Committee of the DF in Masaka. That same team, today, on their behalf, has opened up for expression of interest for the members of the DF who would like to contest for various positions in the forthcoming national election. So starting today, effective today, the 17th of June 2025, the DF has opened up doors for expression of interest for those who want to contest for member of parliament, for presidency, for mayors, for councillors, for all positions, including LC1. So Mr. Mlambu's office is open, and those who are interested will be issued with the attendant guidelines for one to qualify to contest for those various positions. So that call for expression of interest ends all the speculation as to whether the DF will field candidates in various positions, elective positions in the forthcoming election. So feel at DF, whoever feels disenfranchised, whoever feels with our agenda, whoever feels part of our grand plan to cause the change we desire in this country. And our effort starts today with opening the doors for individuals interested in contesting for various electoral positions. Yeah, basabo ne banyabo mbaniriza mbebaza gye mukola gyonna egyakaliisoliiso naye n'okutuusa obubaka bwaffe eri eggwanga
bwe tuba tubeetaaze nga tulina bye twagala okutegeeza eggwanga. Bukya omwana waffe ono azaalibwa DF, omwana akula bulungi, alya bulungi n'okunywanywa, talina na bubonero bwa bwoka oba bwaki bwonna buyinza mulemesa kukula bulungi na kulya bulungi. Enkya ya leero tubayise okutegeeza eggwanga ensonga enkulu ziringa 3. Esooka okubategeeza nti abakyali mu kubongoota nti okulonda kwatandise n'olunaku lwa jjo. Olunaku lwa jjo lwagguddewo enzigi z'okulonda mu sizoni eno nga tulonda enkiiko z'abantu abakulu ku byalo. Njala nkozesa omukisa guno okutegeeza eggwanga nti okulonda kw'enkiiko z'abantu abakulu mu bitundu bye twagezezzaako okwetegereza nga DF kwabadde kwa mankyolo. Era njala kukozesa ekyokulabirako kya Masaka City gye nkiikirira okubategeeza nti ebyalo 121 mu Nnyendo Mukungwe n'ebyalo 81 mu Kimanya Kabonera twateekayo twanominatingayo abantu abakulu ku nkiiko ez'enjawulo. Ekyokusaalirwa ebyalo bitono nnyo bannaffe abakyuka ebyokulonda gye basobodde okugenda okulonda